श्रीमती सत्यवती राठौर, MLC, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर ट्राइबल वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, तेलंगाना। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम का प्रदीप प्रज्वलन के साथ इनागुरेशन करने के लिए। साथ ही में हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर GSR कृष्णमूर्ति सर, आज के प्रोग्राम के कीनोट एड्रेस प्रोफेसर T सीता कुमारी मैडम, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर R दीप्ता मैडम, रजिस्ट्रार मैडम प्रोफेसर RJ रमाश्री मैडम, गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर K गणपति भट्ट सर, स्टूडेंट वेलफेयर डीन सर, प्रोफेसर दक्षिणामूर्ति सर, आप सबको आज के इस भव्य समारोह में प्रदीप प्रज्वलन में आप सबका स्वागत है। आपके शुभ कर कमलों में आज का यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्राएं अभी वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति जी को मैं आमंत्रित करती हूँ स्टेज पर, और साथ ही में हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमती सत्यवती राठौर जी को कीनोट स्पीकर प्रोफेसर T सीता कुमारी मैडम, रजिस्ट्रार मैडम, कोऑर्डिनेटर मैडम, स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर सर एंड हमारे कुलपति सर को मैं स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। నారీ శక్తి జాగరణం ఎప్పటి నుంచో అనాది కాలంగా మనకు వస్తోంది. ఈ మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా దీని మీద చాలా ఎక్కువ దృష్టి పెట్టారు. ఎంతో భాగ్యం సత్యవతి మేడం రాఠోర్ ఏదో ఇక్కడికి వచ్చారు. ఆవిడ నారీ శక్తి జాగరణ మంత్రిగాను చైల్డ్ వెల్ఫేర్ మంత్రిగాను ఉన్నారు. అంటే గొప్ప విషయం ఏమిటంటే ఈమె ప్రతిపక్షంలో ఉండి కూడా అధికార పక్షంలో మంత్రి పదాన్ని స్వీకరించారు. అది గొప్ప విషయం. ఇటువంటి భాగ్యం ఎవరికీ కలగదు. అది కాకుండా ఇంకో విషయం ఏమిటంటే ఇప్పుడు అధికార పక్షం నుంచి బయటకు వచ్చి ప్రతిపక్షంలో ప్రతిపక్ష ప్రతినిధి లీడర్గా పనిచేస్తున్నారు. ఇది కూడా గొప్ప విషయం. ఏదో అనుకోకుండా వారు వస్తున్నారని మనకి తెలిసి ఏదో కార్యక్రమం చేయాలి అంటే శిష్టానధ్యయనం ఉండేది. పూర్వకాలం పెద్దవాళ్ళు వస్తే కార్యక్రమాలని చేస్తూ ఉండేవారు. దాంతో అనధ్యయనం కూడా ప్రకటిస్తూ ఉండేవారు. వారు వస్తున్నారని ఈ కార్యక్రమం నేను వెంటనే ICC ఇంటర్నల్ కంప్లైంట్ ఇది ఉంది, దానికి అధ్యక్షురాలుగా మన దీప్తా మేడం అంటే అడిగాను. మనం కూడా ఏదో చేయాలి, దీని గురించి వస్తున్నారు మేడం, ఏదైనా మనం పని చేసి ఇచ్చేసుకుంటే బాగుంటుంది అంటే ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ చేద్దాం, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ విషయంలో మనం ఇది పెట్టుకుందాం అని చెప్పేసి వారు చెప్పారు. ఎవరిని పిలవాలి అని చెప్పినప్పుడు మాకు సీతాకుమారి గారు, ఆవిడ చాలా డీసెంట్గా ఉంటారు, మంచి జెంటిల్నెస్ ఆవిడలో కనిపిస్తుంటుంది, మాట్లాడుతుంటే చాలా ఉజ్వలంగా ఉంటుంది. ఎన్నో విషయాలు ఆవిడకి తెలిసినప్పుడు కూడా నివురుగప్పుల నిప్పుల చాలా సంపూర్ణ కుంభో నకరోతి శబ్దం అన్నట్టుగా ఉండేటువంటి వ్యక్తిత్వం వారిది. ఆవిడని పిలుస్తూ ఉన్నారు. ఇదైంది. మేము నారీ శక్తిని ఇంకా దృఢం చేసుకుందామని మా రిజిస్ట్రార్ మేడం కూడా రమాశ్రీ మేడం, ఆవిడ్ని ఈ కింద సంవత్సరం ఆవిడే మామూలుగానే ఉన్నారు, ఇప్పుడు రిజిస్ట్రార్గా ఉన్నారు. ఈవిడ ఎంత శక్తి అంటే నేను దీనికి దేవురు సెక్రటేరియట్కి వెళ్ళారు. వెళ్ళిన 2 రోజులకి మళ్ళీ బెంగళూరు వచ్చారు. బెంగళూరు నేను రాత్రి వచ్చిన తర్వాత వెంటనే ఇక్కడ ఏదో ఇదంటే దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి వెంటనే రాత్రి 12-1 గంటల వరకు ఉన్నారు. మళ్ళీ పొద్దున్నే వచ్చారు. ఇంత ఇదిగా ఉంది. మా రిజిస్ట్రేషన్ కార్యక్రమానికి కూడా వెళ్దామంటే ఇప్పుడే వెళ్ళొచ్చాం. ఈ కార్యక్రమంలో కూడా ఉన్నారు. ఇంత ఆవిడ యాక్టివ్గా ఉంటుందని మేము ఎప్పుడూ ఆలోచించలేదు.
ఎన్నో విషయాల్లో ఆవిడ మనకి చాలా మార్గదర్శకంగా ఉంటున్నారు ఆవిడ. ఇంకేమిటంటే వీళ్ళందరిలోనూ కూడా ఒక జంట ఎవరో ఉండాలి కదా, మన గణపతి గారు ఆదో గణేష పూజ అని చెప్పేసి ఈయన కూడా ఉన్నారు. నేను ఆ బోర్డులో చూశాను. మనకి దాంతో మనకి ఏమిటి సంబంధం అంటే, మన పేర్లు ఎందుకు అంటే, ఈ మేడం చెప్పారు ఈయనే స్పెషల్ గెస్ట్గా ఉన్నారు అని చదివిన ఆయన పేరు కూడా ఉండాలని వేశానని చెప్పారు. అంటే ఎంత నార్యస్తు పూజ్యంతే అన్నప్పుడు ఈయన కూడా పూజింపబడతాడు, చదివిన గణపతి కాబట్టి. అటువంటి కార్యక్రమానికి వీరు వచ్చారు. వీరందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి స్వాగతం చెబుతున్నాం. ఏమైందంటే ఒక చిన్న విషయం, నేను కొంచెం తొందరపడ్డాను, మన మేడం కూడా అలాగే తొందరపడుతూ ఉంటారు, విషయాలు వెంటనే చేస్తూ ఉంటారు. ఏమైందంటే మాది ఇప్పుడు డైమండ్ జూబిలీ సెలబ్రేషన్స్ అనుకున్నాం, హీరక జయంతి అని. హీరక జయంతిలో 27 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్కి ఒక కార్యశాల అంటే వర్క్షాపు, ఒక సెమినారు, ఒక కాన్ఫరెన్స్, ఇవన్నీ కూడా అనుకున్నాం. అందరూ పెట్టారు. ఎప్పుడు పెట్టారు? ఇక్కడ చేస్తే ఇవాళ ఇన్ని కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం, ఆ తర్వాత మన స్వామివారు వస్తున్నారు, రెండోది ధర్మశాస్త్రం అది ఒకటి, మూడోది మన ఇక్కడ జరుగుతున్న ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇది, ఇవన్నీ ఒకేసారి వచ్చాయి. ఈ లోపుగా యూఆర్సీ మీటింగ్. అందుచేత క్షమించమని కోరుతూ నేను మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం, హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఈ కార్యక్రమాలు ఇకపైన ఇలా ఉండకూడదు, మనం ఒక అల్మనాక్ తయారు చేసుకుని ఆ ప్రకారంగా వెళ్ళాలి అని చెప్పి దీప్తా మేడం కూడా రిక్వెస్ట్ చేశాను. మీ ప్రతి డిపార్ట్మెంటు ఒక్కొక్క సెమినార్ చెప్పండి. నేను నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్ మొత్తం అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో ఒక్కసారి మీరు ప్లాన్ చేస్తే ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి ఒక్కొక్క ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్ పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అని చెబుతున్నాను. మీరు ముందే ఆ ప్రపోజల్ మా మేడం గారికి రిజిస్ట్రార్కి ఇస్తే వారు తయారు చేస్తారు. మీ అందరికీ కూడా మరొక్కసారి హృదయపూర్వక అభివందనాలతోటి ముఖ్యంగా రాఠోర్ మేడం గారికి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ స్వాగతం చెబుతూ విరమిస్తాను. క్షమించమని కోరుతున్న వేరే కార్యక్రమం కూడా ధన్యవాదాలు. आज के इस शुभ अवसर पर आए हुए हमारे चीफ गेस्ट श्रीमती सत्यवती राठौर मैडम को पुष्पस्तबक से हमारे राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ आज के कीनोट एड्रेस पे प्रोफेसर टी सीता कुमारी मैडम, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, एसपी एमवीवी विश्वविद्यालय से आई हैं, उनका भी स्वागत सत्कार किया गया है। धन्यवाद हमारे कुलपति महोदय का इतने सुंदर और भव्य तरह से हमारे आज के कार्यक्रम का स्वागत करने के लिए। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले जैसे ही वीसी सर हमें बोल के गए हैं कि हर किसी विषय का मंगलमय होने के लिए उसका मंगलमय एक शुरुआत होनी चाहिए। इसीलिए हमारे आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे विश्वविद्यालय के छात्राओं के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण, उसके बाद लौकिक मंत्रोच्चारण में हमारी छात्राएं आ रही है। अभी वैदिक मंत्रोच्चारण के लिए चैतन्य और कौशल्य हमारे आप सबके सामने है। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अथ घनपाठः। तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं सवितुस्तत्तत्सवितुर्वरेण्यम्
सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो वरेण्यं सवितुर्वरेण्यं भर्गः वरेण्यं भर्गो भर्गो वरेण्यं भर्गो देवस्य देवस्य भर्गो वरेण्यं भर्गो देवस्य देवस्य भर्गो देवस्य धीमहि धीमहि देवस्य भर्गो देवस्य धीमहि देवस्य धीमहि धीमहि देवस्य धीमहि 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 धियो यो यो धियो धियो यो नो यो धियो धियो यो नः यो नो यो नः प्रचोदयात् नो यो नः प्रचोदयात् नः प्रचोदयात् नो नः प्रचोदयात् प्रचोदयादिति प्रचोदयात् इति घनपाठः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद और शुभकामनाएं चैतन्य और कौशल्या को। अभी लौकिक मंत्रोच्चारण के लिए हमारे विश्वविद्यालय के छात्राएं पद्मावती महालक्ष्मी को मैं मंच पर आह्वान करती हूँ। नमो नमोऽम्ब देववाणि देवि कामपूरनि नमो नमोऽम्ब पाहि मां पुनीः कामपिनि नमो नमोऽम्ब देववाणि देवि कामपूरनि नमो नमोऽम्ब पाहि मां पुनीः कामरूपिणि यागधूमपाविते तपोवने निनादिनि पावनापगा प्रवाह मञ्जुनादयोगिनि यागधूमपाविते तपोवने निनादिनि पावनापगा प्रवाह मञ्जुनादयोगिनि योगधूतपाप्मने विलासिनि योगधूतपाप्मने खेमले विलासिनि भोगसुन्दरापवर्गदायिनि सनातनी नमो नमोऽम्ब देववाणि देवि कामपूरनि नमो नमोऽम्ब पाहि मां पुनीः कामरूपिणि नमो नमोऽम्ब देववाणि देवि कामपूरनि नमो नमोऽम्ब पाहि मां पुनीः कामरूपिणि नमो नमोऽम्ब पाहि मां पुनीः काम। हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं पद्मावती महालक्ष्मी को। राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हमारे गौरव का संस्था, जहां हम पढ़ते पढ़ाते अध्ययन अध्यापना ये दोनों कामों में हम हमेशा सदैव निरंतर धारा प्रवाह की तरह हम काम करते हैं। और जब कभी भी हमें मौका मिलता है कोई भी कार्यक्रम का, हम उस कार्यक्रम का बहुत अच्छे से लुत्फ़ उठाते हैं। और आज
एक स्पेशल सेलिब्रेशन के लिए, सेलिब्रेशन ऑन द ईव ऑफ वुमेन्स डे। हम सबको पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को हम मनाने जाते हैं। इस बार हम उसी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने के लिए आज इस सभागार में चल्लाकिनी अन्ना राव हॉल में सबके साथ, सबके लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सबका तहे दिल से इस मंच से मैं आप सबका, सभी आचार्य, प्राचार्य, छात्र छात्राओं को मैं स्वागत करती हूँ। अभी औपचारिक स्वागत भाषण के लिए मैं बुलाना चाहूँगी हमारे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के कोऑर्डिनेटर, कमेटी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर और इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर आर दीप्ता मैडम को। Good afternoon, one and all. Dignitaries on the dais, of the dais, my colleagues, and my dear students. I deem it an honor to welcome all of you on the occasion, on the eve of Women's Day. As you all know, International Women's Day, as Dr. Bultidas has just said, is celebrated on 8th March. Today we are observing a little in advance the International Women's Day. And we all observe Women's Day to showcase great things achieved by women, as well as to take their lead and guidance to chalk out future plan of action for those who are yet to be empowered. Women constitute half of the total population of the world. Yet, statistics show that 2/3 of world's population, especially world's adult illiterate population, is women. They are the most disadvantageous sections of society, more so women who belong to underprivileged classes like the tribals, who are doubly marginalized both as tribals as well as women. Tribals and other women who belong to underprivileged classes contribute a lot to livelihood activities of their family, community, and society. Yet, they lag behind socially, economically, and politically. Empowerment of such women is not only critical for their own welfare, but it is also important for the development of any society and any country at large. If we look at what is empowerment, empowerment is multi-dimensional process which involves awareness, enhancement of ability, involvement in decision making. We have two proofs of women who are involved in decision making on this stage. Possession of assets and power, proper execution of rights and responsibilities. You may be wondering why I am extrapolating here about the empowerment part. I do this because today we have as our chief guest someone who has seen it all. The marginalization, the struggle, yet she has risen above it by her sheer determination, by her sheer grit. Srimati Satyavati Rathod, Honorable MLC, former Minister for Tribal Welfare and Women and Child Welfare, Telangana. She is now the leader of opposition in Telangana government, and also as on the rank of a cabinet minister. If you look at her past, she has been a high school dropout. She was married off young. She faced personal losses, yet nothing deterred her. She acquired a degree from Open University.
She joined politics at a very young age of 14, and in spite of facing electoral losses in the beginning of her political career, she did not stop until she won an election and did good for her people. She was the first woman from scheduled tribe to serve as a minister in Telangana. I extend my heartfelt welcome to the epitome of women's empowerment, Srimati Satyavati Rathod, Honorable MLC from Telangana. Thank you very much, madam, for coming over here. And your mere presence is an inspiration for all of us. The keynote speaker of today's celebration, Professor T. Sita Kumari, is no stranger to NSU or to many higher education institutes in Tirupati. She has been member in many of the ICC committees in various institutes in Tirupati and as in other places in Andhra Pradesh also. An acclaimed authority on law, especially those related to women, she is a living example of what an empowered woman is. Knowledgeable, firm, empathetic, and considerate. I heartily welcome you, madam, to today's function. Our Vice Chancellor, Professor G.S.R. Krishnamurthy, he has a lot of work to do, so he has left us, but with a very inspiring speech in the beginning itself. He is not only an erudite scholar and an able administrator, he is a poet par excellence. His poetic empathy reflects in various activities that he guides in this university, especially in the care and concern that he showers on girl students and their well-being. I am sure he has many projects up his sleeve about the welfare of the girl students, about which I think if he had the time he would have explained in his speech. I extend a warm welcome to him also. Professor Ganapati Bhatt, the guest of honor of today's function, is the backbone of university's involvement in Shastra Parirakshana. Not only is he involved actively in university's activities, he is spearheading the propagation and protection of Sanatana Dharma, as many would have seen, witnessed in Ramalalla's Pratishtha at Ayodhya. We have to be ever grateful to him because he is instrumental in bringing our chief guest madam to today's function here. Sir, I warmly welcome you to the gathering today. Professor R.J. Ramashri, the registrar of the university, is yet another example of what a woman can achieve given an opportunity. Working against odds, shouldering familial responsibilities, she has motivated herself to gain new heights in her career and be a name to reckon with in her field, computers and computational linguistics. I welcome her with all my heart. I would be failing in my duty if I do not accord welcome to my colleagues, the people who are sitting in the front row, my women colleagues, my sisters, and thank you very much for obliging my invitation and coming over here. Shri Bharani Kumar, the engineer, I have to be, even though he is not here, I would like to welcome him also because he has moved heaven and earth to get ready the billboards and the plaque for unveiling today. Dr. Gulti Das, the additional coordinator, is yet another woman without whom this program wouldn't have even seen the light of the day. I welcome her heartily. My welcome is also due to Dr. Kumar,
and Dr. Tapan Gadai. As it happens, they are backbone of every meeting, every celebration, every seminar in this university. They are our backbones even now, and I welcome them very heartily, even though they have gone to do some other work somewhere else. I welcome once again all my colleagues, staff of the university, faculty of the university for today's function. Last but not least, without whom a celebration like this is incomplete, my dear students, I welcome all of you with the utmost warmth of my heart. Welcome you all. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, madam, for your inspiring introductory speech. Thank you so much. एम्पावरिंग अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन आज के इस कार्यक्रम का जो मुख्य विषय है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष आते हैं, प्रतिवर्ष हम इसको पालन करते हैं, लेकिन हर वर्ष इसको पालन करने के लिए एक विषय दिया जाता है। इस साल का 2024 का इस साल का विषय है महिलाओं को सशक्त बनाओ और तेजी से वो बढ़ेगी आगे। इस थीम को आगे बढ़ाते हुए हमने आज के इस कार्यक्रम का थीम रखा है एम्पावरिंग अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन। मुझे उम्मीद है आज के इस मीटिंग में होने वाले सभी टॉक में आप सबको अपने अपने जीवन के जो प्रेरणाशील कुछ स्टोरी आपको ज़रूर याद आएगी। आगे इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए आज के कीनोट स्पीकर प्रोफेसर टी सीता कुमारी मैडम, प्रोफेसर ऑफ लॉ, एसपी महिला विश्वविद्यालय को मैं बुलाना चाहती हूँ आज के कुंचिका भाषण के लिए। प्लीज मैम। My respects to Professor GSR Krishnamurthy Garu, the Honorable Vice Chancellor of this university, Srimati Satyavati Rathod, Honorable MLC, former Minister for Tribal and Women and Child Welfare, Government of Telangana, Professor Ganapati Bhatt, Professor R.J. Ramashri, who is my friend, and Professor Deepa, who is the coordinator of ICC, the faculty of this university, and my dear students. Today we are having a vibrant topic that is about empowering underprivileged women. So when we talk, as Madam was saying, women itself, it connotes that they are underprivileged. And when we talk about the tribal women, they are double unprivileged. So let me first give you the narration of how women are or were being treated in India. Since times immemorial, women were considered to be the deprived class of society, except in certain stages. But when it has come to the Muslim invasion, women were made to be at home because in order to protect themselves from the atrocities committed by the invaders. So our culture, our Vedas, doesn't speak about deprivation of women, but the conditions which were prevailing in the society at those periods made the women to be at home. So we had the problems of sati, child marriage, parda system. All this have been
introduced during the time of invaders. And finally, when we achieved the independence after fighting with the British, the independence has given us the basic law which governs this country, and that is the Constitution of India. The Constitution has given women equality. In its document itself, it says that all men and women are equal. And in addition, it has talked about certain special provisions for women, because they thought that in order to equate women on par with men, some special status should be given to her, because she has been deprived since times immemorial or since like long centuries. And so Article 15 clause 3, we say in law, it says that special provisions can be given for women and children. Likewise, women are now having special schools, colleges exclusively for women, universities, then what not, post offices, railway stations governed by women, administered by women. And that's how the Constitution has empowered women. So it's not like the empowerment which is given by the people themselves, but it has been given, this sort of empowerment was being given by the Constitution. Constitution is the law of the land. We even celebrate the Constitution Day. And what all is going in India should go on par with the Constitution of India. So likewise, the first document which has given empowerment to women is the Constitution. And let me now talk about the privileges. So privileges are the rights which are given to the whole of the people in India. And when you say that it is underprivileged, it means that there are rights, but these rights are not accessible. There are rights. The Constitution has given the rights, but these rights are not accessible. And this is what you mean by underprivileged. And when we talk about empowering the underprivileged, it goes with different angles. One, from social angle. Two, from legal angle. Three, from economic angle. Four, from psychological angle. And five, political angle. So the empowerment to these underprivileged, basically they have the rights, but they were in a disadvantaged position to access those rights. And so when you give them this sort of empowerment, going from the political down to the legal, then the accessibility will be there, and this underprivileged will become privileged. And when once they become privileged, half of the population of this country, if they become privileged, then India can stand as number one in this world. So talking about the different kinds of privileges, wherein starting with the political privileges, the first thing which we had was women were given reservations in Panchayat Raj. So in panchayats, they were local self-governments. They were given privileges like they have been given reservations in Panchayat Raj system. And then when we talk about the reservations in the political nature, recently Modi government has given number of 33 reservation to women in both the houses. So likewise, political empowerment has been given to women irrespective of caste, creed, race, religion, in this country especially, because we say that we are secular. And when it comes to social empowerment, yes, we have
the job opportunities which are equal with that of men. We have the laws which are on par, making the women on par with men, like Equal Pay for Equal Work Act. Then we have a special law called the Maternity Benefit Act, where social empowerment was given to women. And we have the reservations in jobs also, in educational institutions also, where all the governments, they try to bring women not as underprivileged, but they want to make the women a privileged set of people. And then when you come to the legal privileges which are given to women in order to make them come out from the category of disadvantaged people, you have all the laws right from cradle to grave. All the laws were meant exclusively for women, and they were meant to protect women in all stages, right from the birth. And normally we say that when a law is being passed, the women cannot feel that it is a welcome measure, but I feel that when a law is passed, we can say that the position of women is still deteriorating. So when we say that the first law which has been passed from cradle, not even cradle, even before the birth of the girl, even before the birth of the girl fetus as a girl baby from the mother's womb, atrocities have started from there. And the first law which has come for her help is Prevention of Prenatal Diagnostic Act. So the first cry of a girl is, let me be born alive. And after that, we can see from the society, from the papers, from the social media, how women are being abused at home, how girl children are being abused at home. Then we have in schools, in colleges, what's the need to have exclusive women universities and the parents are rushing to join their children in women universities? That's a big question mark. The reason for the parents to join women universities or women colleges is security. That's what they say. And when you come to college or after marriage, you have the laws protecting her even in the marriage life. You have Dowry Prohibition Act, Domestic Violence Act, Prevention of Domestic Violence Act. And altogether, we are having separate family courts in every district of India. So all this means that women are not becoming privileged, but they are becoming more and more underprivileged, and they need the help of law at every stage of her life. And when you come to the workplace, again we have a law called POSH. So Prevention of Sexual Harassment at Workplace. And it is the UGC. The law has been passed and everyone was keeping quiet. And the UGC has given directions to have ICC, Internal Complaint Committee, in all the universities. And it has to monitor, and that monitor report has to be sent to them every year. So we can say that this underprivileged are becoming more and more underprivileged, and at every stage of her life, she needs the support of law. From the stage where she is not even born till her death, she is taking the help of law. And now what is the solution for this? The solution is, it's not women's studies as such. Giving education to women alone, but it should be gender studies. So the other gender should be given awareness, should be told that the other gender should be given respect,
And all this depends upon the good parenting. So we as mothers, we have a big role to play to bring a change in the society. And the role is to make our children be more ethical, be more moral. And that's the duty of a woman as a mother. Only then all these underprivileged women can come up and can fight for their rights, or we can say there is no need to go for a fight. When the other gender equates and looks into the women on par with them. So it is more responsibility which is vested on the women to take care of their children, educate them, not materialistically, but morally, ethically, so that the whole society will change, thereby contributing India to be a cultural country. Thank you very much. Thank you for giving me the opportunity. Thank you so much, madam, for your thoughtful and informative message to the gathering. Thank you. नारी सशक्तिकरण और महिलाओं को उन्नत स्थान पे ले जाना, ये सारे विषयों को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार के द्वारा कई सारे स्कीम योजनाएं हमारे भारतवर्ष में प्रचलित है. अगर हम उन सबको, अगर 100% जो स्कीम हमारे पास अवेलेबल होती है, उनमें से अगर हम दो कोई भी योजनाओं को लेकर सोचें या फिर दो किसी भी स्कीम को लेकर हम थोड़ा सा चिंतन करें, तो हमें पता चलेगा कि हम कितने ज़्यादा सौभाग्यशाली है और सशक्त है, क्योंकि हम भारतवासी हैं. भारत में जन्मे सभी नारी, महिला, छात्राएं, बालिकाओं को, माओं को सलाम करती हूँ इस मंच से, क्योंकि हम भारत में जन्मे हैं. भारत भूमि की एक और सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जिस तरह से अखंड भारत को एकत्रित करने के लिए हम सभी मिलकर एकजुट होकर काम कर रहे हैं, उसमें महिलाओं का भागीदारी सबसे ज़्यादा है. क्योंकि हम एक चीज़ नहीं भूलेंगे कि हमारे अखंड भारतवर्ष की अभी जो राष्ट्रपति है वो भी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी है, जो हमें राह दिखाती है, मार्ग दिखाती है कि एक महिला, एक छात्रा, एक बेटी ठान ले तो वो राष्ट्रपति भी बन सकती है. आज के इस दिन में इस मंच से मैं उनको यहाँ से मैं नमन करती हूँ कि आप हमारे लिए मार्गदर्शिका बनी है. आगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जो कि हमारे राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में ये पहली बार हुआ है कि कुल सचिव पद पर भी एक महिला अभी उनका जो पद है संभाल रही है. कुल सचिव के रूप में हमारे साथ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की प्रोफेसर आरजे रमाश्री मैडम आज इस सभागार में उपस्थित हुई है इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए. आई वेलकम यू मैडम टू डिलीवर योर मैसेज टू अस ऑन द ईव ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन्स डे. Respected Madam Satyavati Rathod ji and my dear friend Sita Kumari Garu, Mahila University, and my dearest close friend Madam Deepta, and the colleagues who sit behind and far behind in the hall, and my dear boy students, I really appreciate you for coming over here to participate in the celebrations of Women's Day of this year. I really congratulate you and I really appreciate you. And the girls who are like my daughters and feeling like I am mother of you. I know, and actually I was completely engaged with many works, and my lecture is not planned, and please excuse me if there is a discontinuity in this. And today's topic is women's empowerment. What do you mean by empowerment? What are the empowerment? What do you mean by power? First of all, if you want to do anything, if you really like to have anything, or if you want to achieve anything, or if you want to enjoy anything, for anything you should have the basic power in you to obtain it. So empowerment means you have to be
you have to be in such a state that you can achieve anything that you want in your life, and it need not be power or career or anything. It may be mental peace also. Whatever it may be, if you want to have it, you should have it by any means. So normally people will say that when suppose if you just and if you hear this lecture, you may be just take it for granted, but don't do like that. Just survey at least 10 to 15 women, and you just define your sense of empowerment and you just see the commonalities of all women, not only women, even men also. In the previous occasion we have studied we have encountered a couple in Jyoti Phule and Savitri Phule, and they are and we cannot rule out that her husband is male and he worked for the women and for the society. Working for the society is also a kind of empowerment, and gender discrimination should not be there. And actually, so if you survey at least certain people, you will be knowing what you should possess to have that quality of empowerment. And thing is, first we should be healthy. We should be healthy, and without health you cannot do anything. And suppose if you want to have your own financial resources, if you don't have any financial resources, we cannot do anything. You have to depend upon the others. So when you say that women should have empowerment, that does mean that independence. You should be independent of your actions. That doesn't mean that Vishrunkalata. You have to have your own dignity, and you have to have your own self-respect, and you should love yourself, and you should have healthy physical and mental outlook. Otherwise, suppose if you don't have, even mental health is also very important. And financial resources, how do you get financial resources? Either by career or by any business. You have to think your own terms. And if you see the interviews of famous women like Indira Gandhi, Jayalalitha, very contemporary women, they have faced, even though they are very rich, even though their parents are very rich, they are not, they faced all kinds of problems. I said earlier that even a princess, starting from a child in the streets, a women child on the streets, to the queen of the country, nation, definitely each of them will have their own challenges in life. We have to face all the challenges in our life. When we are talking about empowerment, equality, gender equality, all those such things come. And once I went to, when I was 30, I think, I newly married and went to IIIT for my research work. I came across one Spanish Sanskrit scholar. If I remember his name correctly, maybe it's Cardona, I think. Cardona. And he was from Spain, and he studied at Anantapur he stayed at one Brahmin's family, Anantapur Guru, and he learnt all, and even he is more capable of any Sanskrit Vakarana of our time being. And he visited our university also, probably in 2004 or so. When when there was a debate on Panini grammar, one sutra, nobody in the gathering were able to, they are trying to recollect the sutra and its number, and that person immediately recollected and said, I was the first to recollect it. And when I was talking with him, and there was one girl sang a very beautiful song of Ishvara and Parvati. And somebody commented that their love is eternal. He has given his half of the body to the Parvati, and he treated her his equal.
And when that was questioned by some people, some students, we were all sitting in a group, and when that person, when a girl asked him, see, in Spain and all European countries, women were not treated like this. See, our Shiva and Vishnu and Brahma, they have given their wives a very perfect position. And he said that, and I was the only married woman of the group. All other people were they were just pursuing their BTech. And he asked me, how your husband looks after you? How do you feel? What's your first statement? Without thinking, you should tell me. I thought, and he takes care of me very well. That's what I told. He said immediately, no Indian woman will perfectly say that I am his equal. And there is no necessity for him to take care of me. And otherwise, when they are equal, they have to cooperate, but not taking care of such things. That is the hypocrisy of India. And just I remembered this when I was when in empowerment and equality, the words come across it. So, and even in some situations, one of my colleague in Mahila University used to say that I am takku samanam. Equal means equal, but I am less equal than him. Even though my husband is equal to me, if he treats me equal, but still he is more decision making. That is what the lack of empowerment. You should, for every decision, and if you feel it is right, you should stand for it and should achieve it by anything. Normally, shyness is the thing that obstructs from our claiming to the equality or empowerment, and we should overcome it. And I request you to go through the contemporary women interviews, and you will be inspired a lot, really. And other thing is the slogans of for every year there are slogans for the celebrations of Women's Day, and I think this year I think I am a woman. This is not either caste or gender. They are not the parameters for us to lower ourselves, to feel inferiority complex. We are human beings. We are human beings, and we are no way less than any other human being on the earth. We have to stand for it, and we have to claim your position, and you have to shine like bright stars in the sky. And I wish you a very happy, not only for girls and even for boys also. We are all human beings, and humanity should be not, and I even advocate humanity, and that makes our life very beautiful and happy and peaceful. And I thank the organizers of this event for giving me such a nice opportunity. I thank you all, and thank you. Thank you very much, madam, for your thoughtful and inspiring message to the gathering. One thing only I just want to include your speech, because yes, we are the example of women empowerment in this university, because we have Professor R. Deepta madam, English department. She is single-handed. She is handling everything in the English department. Same simultaneously Dr. Paramita Panda madam, Purana Itihas. Same Dr. D. Jyoti madam, Yoga department. Same Lata Mangesh madam, Dr. Lata Mangesh madam, Hindi department, and Dr. Vijayashri madam, Telugu department. So, yes, social media. Now we are actually enjoying every program of our university. Who is this? All the programs behind only Dr. Sujani. Madam, really we are feeling happy and empowered. We feel like a blessed, empowered, because we are National Sanskrit University faculty members, and this is the example in the entire nation, that nowhere single-handed people are running their department, but we have those kind of 7 to 8 female faculty members. Thank you, and please clap for them, because they are running their departments single-handed. Really, on this eve, I congratulate you all. Professor Deepta madam, Dr. Paramita Panda madam, Dr. Vijayashri madam, Dr. Lata Mangesh madam, Dr. Jyoti madam, and Dr. Lata madam in the education department. In the Department of Education, Professor Lata madam, and Lata madam, and
Kadambani madam. Yes, yes. Dean and HOD, both women are running their Department of Education, such a big department of our university. Even, yes, yes, in the Department of Sahitya, she is our Sahitya Dean, Professor Lalita Rani Madam. She is also inspiration for us. Yes, and Dr. Paramita Panda Madam, single-handed, she is actually, I am, me, Jyoti Madam, Vaishnavi Madam, we all are hostel warden, but we sometimes, we are not aware what is going on in the hostel, but entirely 24 into 7 into 365, Dr. Paramita Panda Madam, Puran Itihas Department, HOD, she is handling all the girl student, and this credit goes to Paramita Panda Madam because all the students are here. She is the backbone support of our girl student. She is sitting for the gathering last row. Dr. Paramita Panda Madam, please come. And we have so many non-teaching staffs. I just want to include our Dr. Mallika Madam, Manasa Madam, Dr. Sujani Madam is here, and I am so sorry if I forgot. Vanita Madam, and all of the women, Swarupa Madam, and all of the women of our National Sanskrit University. I would like to congratulate all of you this day, this event, only because of our women empowerment. Thank you all for coming here. Now over to the program. आज के इस मंच से मैं हमारे समक्ष आके उपस्थित हुए हैं सुदूर पुरी से। जब ही उनको पता चला कि यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं आईसीसी की तरफ से, वुमेन डे सेलिब्रेशन हो रहा है, हमारे साथ हमारे प्रोक्टर सर प्रोफेसर सत्यनारायण आचार्य सर आकर उपस्थित हुए हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, स्वागत करती हूँ इस मंच में। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, इस प्रोग्राम को जो डिजाइन किए हैं, जो डिजाइनर है, आज के सभागार में इतने सारे भरी संख्या में जो हम लोग मौजूद हुए हैं, आज के इस प्रोग्राम के जो डिजाइनर है, जो मास्टरमाइंड है, प्रोफेसर के गणपति भट्ट सर, जिनके चिंतन से, जिनके सोच से आज हम इस सभागार में बैठकर ऑन द ईव ऑफ वुमेन्स डे सेलिब्रेशन हम मना रहे हैं। मैं अभी उनको बुलाना चाहती हूँ, उनको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सर आप आइए और हमारे इस नारी सशक्तिकरण के नाम के ऊपर जो हम कार्यक्रम चला रहे हैं, जो अखंड भारतवर्ष में चलाया जा रहा है, ये वीक कंटिन्यू चलेगा सभी विश्वविद्यालयों में, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स में। मैं चाहती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में आप आकर हमें संबोधित करें। थैंक यू सर। श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्सभायै। ज्ञानहीना न शोभन्ते हंसमध्ये बको यथा इति काचन उक्तिर्वर्तते। ज्ञानहीनाः न शोभन्ते हंसमध्ये बको यथा। सर्वैः अवगतं स्यात्। ज्ञानिनः ज्ञानिन्यः महिलाः सन्ति, तत्र अहम् एकः बकवत् उपविष्टः अस्मि। मम नमस्सभायै साध्यक्षायै भारतीय संस्कृतिर्या वर्तते, विश्वस्मिन् विश्वे इतर संस्कृत्यपेक्षया विशिष्टा इत्यत्र एकं निदर्शनम्। पूजापद्धतौ अन्यस्मिन् कस्मिन्नपि मते स्त्रीदेवतानाम् उपासना वा पूजा वा न दृश्यते। आङ्ग्लपद्धतिर्वा भवतु, अन्या पद्धतिर्वा भवतु, कुत्रापि महिला देवता नास्ति, न दृश्यते, न पूज्यते, न उपासना क्रियते। भारतीय संस्कृतेः इदं वैशिष्ट्यं, पुरुषदेवतानां समानता स्त्रीदेवतानां वर्तते। उमामहेश्वरः, सीतारामचन्द्रः सर्वत्र पश्यन्तु स्त्रिया सहितः देव एव पूज्यते, एकाकी देवः कुत्रापि न पूज्यते। उशतीरीव मातरः इति वदति वेदः। ललितासहस्रनाम स्तोत्रं पश्यन्तु, सप्तशती पारायणं कुर्वन्तु, यत्र यत्र पुरुषदेवतानां क्लेशः जातः तत्र महिला आविर्भवति, रक्षणार्थं पूजनार्थं। न केवलं तत्, अन्यत्रापि एकत्र प्रथमं वेदान्तदर्शनं ब्रह्मदर्शनं
उमादेवतायाः जातमिति उपनिषत् कथयति। काचन देवता आविर्भूता, तस्याः देवतायाः नाम किम् इति ज्ञात्वा आगच्छतु इति प्रथमं वायुः प्रेषितवान्। वायुः गतः तत्र। सा देवता पृच्छति कस्त्वम् इति। सः वदति अहं श्वयते इति मातरिश्वा भवामि। मम पुरतः यत् किमपि स्थाप्यते चेत् क्षणाभ्यन्तरे दूरम् अहं प्रेषयामि इति। तर्हि एकं तृणं स्थापयामि, तत् तृणं दूरे स्थापयति इति सा देवता वदति। सः न शशाक स्थापयितुम्। अवमानेन पुनर्गतः, अग्निर्गतः। अहं गच्छामि, पृष्ट्वा वदामि इति। किं नाम तव नाम? अहम् अग्निर्भवामि, पुरोहितः देवानां। तव सामर्थ्यं किं? तृणम् एकं स्थाप्यते चेत् न केवलं तृणं, विश्वमपि अहं भस्मीकरोमि इति वदति। तावत् मास्तु, एकं तृणं स्थापयामि, तद् भस्मीकुरु इति वदति सः। अग्निरपि न शशाक। वरुणः, जलदेवता गता। किं सामर्थ्यं तव? अहम् उपरिष्टात् अधः गच्छन्नस्मि, मम पुरतः कोऽपि तिष्ठति चेत् क्षणाभ्यन्तरे शिरस्तः मूलपर्यन्तं गच्छति। तर्हि एतत् तृणं नय इति वदति। सोऽपि न सामर्थ्यं सम्पादयामास। एतेषां सामर्थ्यम् एतदेव अस्ति। युष्माकं यदि अस्माकं बलं नास्ति तर्हि युष्माकं बलम् एतदेव। अन्ते कस्त्वम् इत्युक्ते अहं ब्रह्मस्वरूपिणी माया इति वदति। उपनिषत्सु इयं कथा श्रूयते। एवञ्च भारतीयसंस्कृतौ इदं वैशिष्ट्यमस्ति। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः इति। केचन एवमपि वदन्ति न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति इति। अहं तत्र किञ्चित् परिवर्तनं कृत्वा वदामि, नः स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति। नैव मम परिवर्तनं पश्यन्तु। न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति इति नः अस्माकं स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति। किञ्चित् परिवर्तनं कुर्मः। अस्माकमेव हस्ते अस्ति। एतादृशी परम्परा या वर्तते सा भारतीयसंस्कृतावेव वर्तते, अन्यत्र नास्ति। ममापि अवकाशः अत्यल्पः वर्तते। एतासु मध्ये ममापि प्रवेशः दत्तः किमर्थमिति नाहं जाने। तथापि अहं प्रविष्टः अस्मि। किञ्चित् वक्तव्यं स्त्रीणां विषये वा देवतानां विषये वा। स्त्रीणां शक्तिविषये एताभिः बहु उक्तं वर्तते। अस्माकं गृहे प्रतिदिनं साक्षात् क्रियते। एतत् अस्माकं प्रत्यक्षं किल। स्त्रीबलं किमस्ति इति प्रत्येकैकस्मिन् गृहेपि अस्ति, ज्ञायते स्त्रीबलं किमस्ति इति। बहिः न उच्यते तावदेव। एवं स्त्रीणां बलं नास्ति चेत् गृहं कथं चलति? अतः सर्वे जानन्ति एव, पुरुषाः वक्तुं न शक्नुवन्ति इत्येव। लज्जया वा धैर्यं नास्ति वा किं वा भवतु, परन्तु नारीं विना नरः कार्यं कर्तुं न शक्नोति। उमां विना शिवः कर्तुं न शक्नोति, रामचन्द्रोऽपि तथैव। एवञ्च सर्वेषां बलं तावत् स्त्रीशक्तिः, स्त्रियः देवताः इति पुराणमपि वदति, वेदोपि वदति, धनातनापि वदन्ति। अतः एतस्मिन् शुभे सन्दर्भे अहं दिनोत्सवस्य कृते अहं तत्रापि किञ्चित् परिवर्तनं भवति कदाचित्। अन्ताराष्ट्रीयमहिळादिनोत्सवः इति भवति। अन्ताराष्ट्रीया काचन महिला बहु सम्पन्ना स्यात्, तस्याः दिनमपि भवितुमर्हति। अन्ताराष्ट्रीयमहिलानां दिनमपि भवितुमर्हति, परन्तु एकं दिनं तासां पूजनार्थं न पर्याप्तं भवति। प्रत्येकस्मिन्नपि दिने स्त्रीणां वा देवतानां पूजनं कर्तव्यं। शिवः परमात्मा सर्वत्र वर्तते, तथापि सालग्रामे यथा पूज्यते तथा सर्वेषु दिनेषु स्त्रीणां पूजनं वा उपासनादिकं वा क्रियते। तथापि विशेषसन्दर्भे, एतस्मिन् सन्दर्भे विशेष आदरः प्रदर्शनीयः इति कृत्वा तद्दिनं स्थापितमिति अहं मन्ये। मम अवकाशं दत्तवद्भ्यः अहं कार्तज्ञं विनिवेदयामि। इतोप्यधिकं वक्तुं मम धैर्यमपि नास्ति, शक्तिरपि नास्ति।
तस्मात् पुनरेकवारं धन्यवादं समर्प्य क्षमां चयापि तत्र श्रीचरणाः आगताः सन्ति मया तत्र गन्तव्यं वर्तते अतः अवकाशं दत्तवद्भ्यः एवञ्च एतादृशे सन्दर्भे मम अत्यन्तं मित्रवर्या इति वदामि अथवा मन्त्रिवर्या इति वदामि सत्यवती राठोड् महाभागा समागता वर्तते तस्याः वचनमपि भवन्तः शृण्वन्तु अतः तस्याः अपि एवं सूर्यकुमारी महाभागा अपि आगता वर्तते सीताकुमारी महाभागा अपि वर्तते सूर्यसदृशा इति चिन्त्यता नामान्तरकृतं प्रतिभया तस्याः कृते धन्यवादं वितनोमि एवं रमाश्री महाभागा दीप्ता महाभागाम् अस्माकमेव विश्वविद्यालयस्य नूतनसूर्यवत् प्रकाशमानाया दीप्ति यङ्गेस्ट् लेडी त्रिपुरातः समागता तत्रापि एकं क्षेत्रमस्ति तस्याः देवतायाः प्रतिनिधिभूता इति चिन्त्यताम् अतः तस्याः कृते अपि धन्यवादं वितीर्य वितरामि विस्तरात् नमांसि हार्दिक आभार, धन्यवाद सर आपका। बेहतरीन संस्कृत में उद्बोधन हमारे आज के इस कार्यक्रम के विशेष सम्मानित अतिथि प्रोफेसर के गणपति भट्ट द्वारा अभी हम सुने हैं। नारी सशक्तिकरण के बारे में जब हम बात करते हैं कुछ नाम हमारे शायद हाथ की उंगलियों में गिनती में ही आ जाते हैं, जैसे कल्पना चावला, सानिया मिर्ज़ा, मेरी कॉम, मिथिला राज, मैथिली राज, स्मृति ईरानी, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण जी, राष्ट्रपति जी, ये कुछ एक नाम हमारे हाथ माने गिनती में आ जाते हैं कि कितने नाम हैं, कितने महिला सशक्तिकरण के एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। तो क्यों ना हम उनके तरह, शायद हम पॉलिटिकली या फिर क्रीड़ा जगत में हम ना जा पाए, लेकिन हम जहाँ जिस पद पर है उसी पद के साथ, उसी पद पर रहते हुए न्याय के साथ अगर हम आगे जाएंगे, उस पद को न्याय करते हुए अगर हम आगे जाएंगे तो हम भी उस पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। किसी दिन कोई ये भी बोल सकता है कि राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में बनश्री कार जी, लुईजी, दीपा, कीर्तना, ये सारे स्टूडेंट्स नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी से आए हैं। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ऐसे एग्जाम्पल आप यहाँ से बनकर आगे जाओ, यही मेरी एक शुभकामनाएं हैं। आगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे ऐसे नाम, चीन, व्यक्तित्व और ऐसे नारी शक्ति को आगे बढ़ाती हुई बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। उन्हीं में से एक उदाहरण आज हमारे मंच पर विराजमान है, श्रीमती सत्यवती राठौर मैडम। उनके शैशव काल से आज तक उनके जो संघर्ष है, आज उनके संघर्ष की वजह से आज हमारे बीच वुमेन डे के उपलक्ष्य में चीफ गेस्ट बनकर आई है। ये ऐसे ही वो नहीं आ पाई है, इसके लिए उनका संघर्ष बहुत कठोर और कठिन था। आज हम सुनेंगे आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य वक्ता के भाषण के रूप में श्रीमती सत्यवती राठौर मैडम को। సభకు నమస్కారం. వస్తుందా? వినిపిస్తుంది కదా? మీ అందరికి తెలుగు వచ్చు కదా? అందరికి వచ్చా? నేను సాంస్క్రిట్ మాట్లాడలేను కాబట్టి ఇంగ్లీష్, హిందీ అసలే మాట్లాడలేను. అందరికి నమస్కారం, సభకు నమస్కారం. చాలా సంతోషం, నేను స్వామివారి దర్శనానికి వచ్చాను. గణపతి భట్ గారు వారిని కలవటానికి వస్తే ఈ కార్యక్రమం ఉంది, మీరు రావాలి అని చెప్తే అనుకోకుండా ఇక మంచి కార్యక్రమంలో పాల్గొని మిమ్మల్ని అందరినీ కలిసే అవకాశం కల్పించిన ఈ వేదికకు నేను ముందుగా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ కార్యక్రమంలో నాతో పాటు పాల్గొన్న గౌరవనీయులు ఈ యూనివర్సిటీ విసి కృష్ణమూర్తి గారికి, గౌరవనీయులు మేడం ప్రొఫెసర్ దీప్తా గారికి, ప్రొఫెసర్ సీతాకుమారి గారికి, అలాగే గణపతి భట్ గారికి, రాజశ్రీ మేడం గారికి, అలాగే గుల్టీ దాస్ గారికి, గౌరవ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అందరికీ, విద్యార్థులకు, పెద్దవాళ్ళందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం.
8వ తారీఖున అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని చాలామంది పెద్దలు అనేక విషయాలు మీ ముందు చాలా చక్కగా చెప్పారు. మహిళా దినోత్సవం అనేది గతంలో మనం అనేక విషయాల మీద పోరాటం చేసి ఒకప్పుడు ప్రపంచంలో దేశంలో మహిళలకు సమాన అవకాశాలు లేక ఓటు హక్కు కూడా లేని క్రమంలో అనేక దేశాలు అనేక మంది మేధావులు పోరాటం చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్కటి సాధించుకొని ఈరోజు మనం మార్చి 8వ తేదీన అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. మనం అందరం అనుకుంటాం మహిళా దినోత్సవం అంటే మార్చి 8 అని. కానీ ఒక రోజుతో సరిపోతుందా? అసలు మహిళ లేనిది ఒక రోజన్నా ఇల్లు గడవగలుగుతుందా? ఊహించుకుంటే ప్రతి అడుగులో ప్రతి అవసరానికి ప్రతి దగ్గర మన అవసరం మనం లేకుండా గడవదు కూడా. నింగిలో సగం, నేల్లో సగం, అన్నిట్లో సగం. కానీ అవకాశాలకు వచ్చేసరికి మాత్రం అనేక ఇబ్బందులు, అవన్నీ అధిగమించి వస్తే అనేక సవాళ్ళు. మరి ఏ విధంగా అధిగమించాలి? మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ప్రతి సంవత్సరం, ఆ సంవత్సరం ఆశగా ఇంకా మార్పు వస్తుంది సమాజంలో, వ్యక్తుల మనస్తత్వాల్లో అని ఎదురు చూడటం ఒక పరిపాటి, ఒక అలవాటుగా మారిపోయిందని అనిపిస్తూ ఉంది. నేను ముందుగా నా విషయం చెప్పుకోవాలి. నేను ఇవాళ తిరుపతి ఈ యూనివర్సిటీలో మీ ముందు నేను చాలా తక్కువ చదువుకున్నాను. ఇందాక నా హిస్టరీ చెప్పినప్పుడు మ్యామ్ చెప్పారు. నేను ఒక సామాన్య తండలో గిరిజన కుటుంబంలో పుట్టాను. మా తండలో అప్పుడు స్కూల్ లేకుండే, రోజు 3.5-4 కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటూ వెళ్ళి 7th క్లాస్ వరకు మాత్రమే చదువుకున్నాను. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ లేదు, అక్కడి నుంచి దాదాపు 15 కిలోమీటర్లు వెళ్తే కానీ హై స్కూల్ ఉండదు. అక్కడున్న పరిస్థితిలో అక్కడ పంపించి చదివేయటం ఇష్టం లేక అప్పుడే మా పెళ్ళి చేయటం జరిగింది. కానీ చదువుకోవటానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ గ్రామంలో ఉండే పరిస్థితులు, అక్కడ ఉండే అంటే వీకర్ సెక్షన్స్ పట్ల ఉండే చిన్న చూపు, లేకపోతే ఆడపిల్లల పట్ల ఉండే చిన్న చూపు, ఇవన్నీ అధిగమించి ఏదో ఒకటి చేయాలి, సమాజంలో కొంత మార్పు రావాలి, మనిషిలో మార్పు రావాలి అని ఎందుకో ఆ తపన, అది ఎట్లా వ్యక్తపరచాలి, దాన్ని ఎట్లా అధిగమించాలి అనేది తెలియకుండా మనసులో ఎక్కడో ఆ కోరిక చాలా బలంగా ఉండే. పెళ్ళైనా ఇంకా చదువుకోవాలనుకున్నాం. కానీ నా భర్త చేసే ఉద్యోగం పోలీస్ ఉద్యోగం. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు తెలిసి వచ్చింది ఏంది అని అంటే, ఆ ఉద్యోగం వల్ల వారు అనేక మందిని సరి అయిన మార్గంలో నడిపేయటానికి ప్రయత్నం చేస్తే అదే ఆటంకంగా మారింది. నా భార్య అంటే, నువ్వు ఒక చిన్న అమ్మాయిగా 10th క్లాస్ బుక్స్ పట్టుకొని చదువుకోవటానికి పోతే నేను అనేక మంది ఊర్లో అనేక మందిని అంటే పోలీస్ కాబట్టి వాళ్ళ పరిభాషలో వాళ్ళని కొట్టడమో ఏదో ఒకటి చేసి ఉంటారు. కాబట్టి అంటే రోజు నేను నా డ్యూటీ చేయటం కంటే నీ కాపలా గాయటమే నాకు ఎక్కువ పని అయిపోతుంది. కాబట్టి నువ్వు అవసరమైతే ఇంట్లో ఉండి చదువుకో తప్ప బయటికి పోవద్దు అని అంటే ఇంట్లో ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది. అలా నా చదువుకి ఫుల్ స్టాప్ పడి తర్వాత అనుకోకుండా నేను నిజంగా ఇక్కడ ఉన్నాను అంటే నేను ముందుగా హృదయపూర్వకంగా శిరస్సు వంచి నమస్కరించేది స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు గారిని. వారు తెలుగుదేశం పార్టీని పెట్టి మీ అందరికీ పక్కనే వారితో అనుబంధం ఉండి ఉంటుంది. ఇక్కడ చాలామంది చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు, మ్యామ్స్ ఉన్నారు, ప్రొఫెసర్స్. దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి అనేక ఏళ్ల తర్వాత వారు ముఖ్యమంత్రి అయినరు. అంటే కష్టాలు తెలిసిన వారు కాదు. సినిమాలో కష్టాలు ఎట్లుంటాయి, వాటిని ఎట్లా అధిగమించాలని సినిమా తీసి ఉంటారు. కానీ నిజంగా ఆడపిల్లలు ఇంత వ్యత్యాసం ఉంటుంది, వాళ్ళ ఆడపిల్లలు వృద్ధిలోకి రావాలి అంటే వాళ్ళకు విద్య ప్రధాన భూమిక పోషిస్తుందని. అంటే ఇందాక మనం అనుకున్నాం, మహిళలు అంటే చాలామంది పేర్లు ప్రస్తావిస్తాం. మనం అందరికంటే ముందు పార్టీ ఏదైనా వారు ఎలాంటి వారైనా ఇందిరాగాంధీ గారిని గుర్తు చేసుకుంటాం. స్వాతంత్ర భారతదేశానికి వారు ప్రధానమంత్రిగా పనిచేశారు. కానీ మనం ఎవరిని విమర్శించము. ఈ రోజు వరకు కూడా చాలామంది మహిళలు అనేక రాష్ట్రాలని అనేక దేశాలని పాలించారు. కానీ ఎందుకో మహిళల అవసరాలు ఏంటి,
వాళ్ళకేం చేయడం ద్వారా వాళ్ళు ఈ కష్ట నష్టాలు, ఈ ఇబ్బందులు, ఈ అసమానతలు తొలగించుకొని బయటికి రాగలుగుతారని ఎన్టీఆర్ ఆలోచించినంత గొప్పగా ఎవరు ఆలోచించలేదని నేను భావిస్తాను. ఎందుకంటే 83, 84లోనే ఒక మహిళా యూనివర్సిటీ ఒక దశ వరకు మనం చదువుకోవటానికి సరే, తర్వాత ఆడపిల్లల్ని దూరంగా ఉంచడం, ఎక్కడెక్కడో ఉంచడం, ఆడపిల్లలే ఉంటారు అంటే కిరాయికి రూమ్స్ ఇవ్వడానికి కూడా వెనక ముందాడే పరిస్థితులు ఉండేవి. మరి అలాంటి రోజుల్లో ఇక్కడ తిరుపతి వెంకటేశ్వర మ్యామ్ అంటున్నారు, అయ్యవార్లకే యూనివర్సిటీలు ఉంటాయా, అమ్మవార్లకు ఉండవా అని అడిగారట అని. వారి స్ఫూర్తితో నేను పాలిటిక్స్లో వచ్చాను. నేను 89లో జస్ట్ నాకు 20 ఏళ్ళు, నన్ను పిలిచి ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇచ్చారు ఒక జనరల్ సీట్లో. ఈరోజు కూడా మొన్నటి వరకు మనం అందరూ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంగా ఉన్నాం. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు మహిళా యూనివర్సిటీకి కూడా వచ్చాను నేను. ఈరోజు కూడా మీరు ఎవరైనా గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి ఉంటే, మ్యామ్స్ ఎవరైనా స్టడీ చేసి ఉంటే, ఒక చిన్న గ్రామానికి ఒక మహిళా రిజర్వేషనో ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్ వస్తే తప్ప ఒక జనరల్ సీట్లో ఒక మహిళను పెట్టాలని సాహసం చేయ రాజకీయ పార్టీలు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ ఆర్థిక స్తోమత మిగతా పార్టీలను, అంటే రాజకీయాలంటే గెలిపే ప్రామాణికంగా పోతారు. కాబట్టి ఆడపిల్ల ఒక ఎస్టీ అమ్మాయి విజయం సాధిస్తుందా, తను అన్నీ సమకూరుస్తుందా అని అందులో ఏదో అత్తేసరు చదువులు చదువుకొని ఒక తండా నుంచి వచ్చి, అంటే నా పాకెట్ మనీ కూడా, నా డీజిల్ ఖర్చులు, నా పాకెట్ మనీ కూడా నాకు డబ్బులు ఇచ్చి ఆయన నాకు ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇచ్చి పోయి పోటీ చేయమన్నారు ఆయన. నేను సార్ అయితే అప్పుడు ఆయన ముఖ్యమంత్రి, వారికి ఏం చెప్పొచ్చు ఏం చెప్పొద్దు అనేది కూడా నాకు తెలిసేది కాదు. నేను ప్రెగ్నెంట్గా ఉంటే నేను ఆయనకే స్వయంగా చెప్పాను, నేను చేయను అని అంటే, ఎందుకమ్మా అని అంటే, నేను గర్భిణిని సార్ అని అంటే, ఆయన చూసి ఏం కాదు, నీకు డాక్టర్లు కేర్ తీసుకుంటారు, డోంట్ వరీ, గో హెడ్ అని చెప్పి పోటీ. నాకు ఏజ్ తక్కువ ఉందని ఎదుటి పార్టీ వాళ్ళు కేసు పెడితే మళ్ళీ వచ్చి నేను డ్రాప్ అయిపోతాను, ఇది ఎప్పుడో అప్పుడు కేసు కొట్టేస్తారు అని అంటే, నీకెవరో పిరికి మందు పోసారు, చూడటానికి నువ్వు చాలా ఝాన్సీ రాణిలాగా ఉన్నావు, నీకేమైందమ్మా, నేనున్నాను, భయపడవద్దు అని చెప్తే, సరే ఇవాళ ఈరోజు రాజకీయాలు చూస్తే బాధపడాలా సిగ్గుపడాలా అర్థం కావట్లేదు. ఎందుకంటే ఒక పార్టీలో గెలుస్తున్నారు, తెల్లారి మారిపోతున్నారు. నేను కూడా అలా మారాను. అంటే మారడానికి చాలా బలమైన కారణాలు ఉన్నాయి. కానీ ఒక పూట ప్రభుత్వం పోతేనో రెండో పూట పార్టీలు మారిపోతున్న రోజులను చూస్తే సిగ్గనిపిస్తూ ఉంది ఒక లీడర్గా. అంటే మన పట్ల కూడా అందరూ అట్లనే అనుకుంటారా. 89లో ఓడిపోతే నేను మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే కావటానికి 2009, అంటే 20 years, అంటే ఒక ఎన్టీ రామారావు గారు మహిళల పట్ల ఇంత మంచి మనసుతో ఆలోచిస్తాడు, వీకర్ సెక్షన్ పట్ల వాళ్ళందరినీ స్ట్రెంథెన్ చేయడానికి ఇంత గొప్పగా ఆలోచిస్తాడు, అలాంటి నాయకుడు నాకు అవకాశం ఇచ్చిండు, అందుకని ఆ పార్టీలో ఉండాలి అని చెప్పి నేను ఎమ్మెల్యేగా ఓడిపోయి సర్పంచ్ నెగ్గాను, అది వేరే, జెడ్పీటీసీ అయ్యాను. అంటే మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే కావడానికి ఒకే పార్టీలో 20 years నేను వెయిట్ చేశాను. అంటే చాలామంది మనం చాలా విషయాలు చెప్తూ ఉంటాం, కానీ మనం కూడా ఏం చేయాలి, ఏం చేయడం ద్వారా మనం ఎదుటివాళ్లకు గట్టిగా సమాధానం చెప్పవచ్చు, మనం ధైర్యంగా ఉండొచ్చు, మనం ఆలోచించాలి. అలాగే నేను అనుకుంటాను, అసలు అనొద్దో కానీ, అంటే సమస్యలన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, మన ఇంట్లో నుంచే కదా. ఒక మహిళ తనకు అన్నీ కావాలని కోరుకుంటుంది, తండ్రి మంచిగా చూసుకోవాలి, నన్ను ఆడపిల్ల ఎక్కడ వ్యత్యాసం లేకుండా అన్నతో తమ్ముడితో సమానంగా చూడాలనుకుంటుంది. కానీ తను ఒక దశ దాటినాక, మ్యామ్ అన్నట్టు ఇందాక, పుట్టే వరకు కూడా చూడకుండా గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడే ఆడపిల్ల అని తెలిసి అయ్యో ఆడపిల్ల అని చెప్పి భయపడతా ఉంటుంది. లేకపోతే నేను ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ అండ్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ మంత్రిగా పనిచేశాను. నేను ఎడ్యుకేషన్ కమిటీలో కూడా మెంబర్గా ఉన్నప్పుడు చూస్తే ప్రభుత్వ పాఠశాలకు వచ్చే సంఖ్య ఆడపిల్లలు ఎక్కువ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలో మగపిల్లలు ఎక్కువ. కారణం ఏంటి అని అంటే, ఆడపిల్ల అంటే ఇంకో ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంది, ఏం చదువుకుంటే చదువుకుంటుంది, కానీ అబ్బాయి అంటే బాగా చదువుకోవాలి, ఉద్యోగం సంపాదించాలి, లేకుంటే స్థిరపడాలి, మాకు పెట్టాలి. అంటే అబ్బాయి మీద ఉన్న శ్రద్ధ ఆ తల్లికి కానీ తండ్రికి కానీ ఇంట్లో, అంటే మనకు
ఎక్కడ వ్యత్యాసం, ఎక్కడ వివక్షత ఎదురవుతుందంటే ఇంట్లో నుంచే. ఒకళ్ళకి చెప్పే ముందు మనం కొన్ని పాటిస్తే తప్పకుండా ఈ సమాజంలో మార్పు వస్తుందని నేను భావిస్తా ఉన్నాను. మనం చాలా చెప్తాం. ఇందాక గురువు గారు చెప్పారు, ఎక్కడ మహిళలు ఆడవాళ్లను పూజింపబడతారో అక్కడ దేవతలు ఉంటారని. కానీ దేవతలు కాదు, ఆడపిల్లలు కాదు. ఒక తల్లిని, ఒక ఒక కొడుకు తల్లిని గౌరవించినట్టు భార్యను, కూతురును గౌరవించినట్టే ఇంకో ఇంటి ఆడపిల్లల్ని కూడా గౌరవించినప్పుడు నిజంగా ఈ అసమానతలు, ఈ ఈ పేపర్లో వచ్చే అనేక వార్తలకు నిజంగా ఫుల్ స్టాప్ పెట్టవచ్చు అని చెప్పి, అలాంటి రోజు రావాలి. నిజంగా ఆ రోజే మనం ప్రతిరోజు మార్చి 8 కాదు, ప్రతిరోజు మహిళలదే, ప్రతిరోజు మనం నిర్వహించుకోవాల్సిందే, ప్రతిరోజు మన కోసం మనం బతకాల్సిందే. మహిళా విశ్వవిద్యాలయం వచ్చినా ఇన్నేళ్ల తర్వాత కూడా ఇంకా ఈరోజు ఉన్న అక్షరాస్యతలో ఆడపిల్లలు ఇంకా వెనకబడి ఉన్నారు. అందులో వీకర్ సెక్షన్ వాళ్ళు ఇంకా ఎస్సీ ఎస్టీ ఆడపిల్లలు ఇంకా వెనకబడి ఉన్నారు. దీనికి ఎక్కడో అక్కడ మాపాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికి ఇంకా ప్రభుత్వాలు కానీ, పాలకులు కానీ, సమాజంలో ఉండే అనేక మంది మేధావులు దీనికి పూనుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. అది రావాలి. ఒకప్పుడు ఇందాక అన్నట్టు సమాన వేతనాల కోసం పోరాటం జరిగింది, ఓటు హక్కు కోసం ఇదైంది. ఇవాళ సమాన హక్కుల కోసం పోరాడినప్పుడు నిజంగా మనం బాధ్యతలు కూడా గుర్తెరిగి మనం పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక తల్లి ఒక ఆడపిల్ల మగపిల్లోడు పుడితే ఆడపిల్లకి చెప్తుంది, నువ్వు జాగ్రత్త రావాలి, అటు ఇటు ఎవరిని చూడొద్దు, తలకాయ వంచుకొని పోవాలి అని చెప్తుంది. కానీ అదే కొడుకును మాత్రం చెప్పదు. కానీ వచ్చే సమస్యలన్నా మగపిల్లల వల్లనే. అంటే ఒక సమస్య మొదలైతే ఆడపిల్ల సమస్యతోనే కుటుంబం ఇబ్బంది పడుతుంది అనుకోవడానికి లేదు. మగపిల్లలతో వచ్చే సమస్యల వల్ల ఇంకా ఆడపిల్లకి ఏదైనా జరిగిందంటే ఆ కుటుంబం పట్ల, ఆ అమ్మాయి పట్ల సానుభూతి ఉంటుంది. కానీ మగపిల్లల వల్ల ఏదైనా ఇబ్బంది అయితే సమాజంలో వాళ్లకు హేళన, అవమానాలు తప్ప ఇంకేం మిగిలవు. నేను అనేక ఉదాహరణలు చూశాను. ఒక మహిళా మంత్రిగా ఏదైనా కేసు అయితే, ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగితే మాకు రిపోర్ట్ అయినప్పుడు మేము చూసినప్పుడు, ఉదాహరణకు ఒక చిన్న దిశ సంఘటన మనం అనుకోవచ్చు. దిశ సంఘటన జరిగినప్పుడు అంటే ఆ రోజు హోంమంత్రిగా ఉన్న మహమూద్ అలీ గారు ఒక మాట మాట్లాడారు. ఆ అమ్మాయి ఇబ్బందులో నుంచి దాదాపు 10-12 సార్లు వాళ్ళ చెల్లెకి, అమ్మకు ఫోన్ చేసింది, ఎవరో నన్ను తప్పుగా చూస్తున్నారు, నాకు భయం వేస్తుందని. కానీ అదే పోలీసులకు చేసి ఉంటే బాగుండేదని అంటే ఆయనను తప్పుపట్టారు. నేను మహిళా మంత్రి, నేను అది అసలు మాట్లాడనే లేదు. అంటే ఒక వేదనగా, నేను మహిళా మంత్రి అయినా, ఆయన హోంమంత్రి అయినా, ఇంకెవరైనా, మనకు పిల్లలు ఉన్నారు, మనకు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు, మగపిల్లలు ఉన్నారు, ఎవరైనా బాధతోనే అంటాం. దిశ సంఘటనలో దురదృష్టం, ఆ అమ్మాయి చనిపోయింది, వాళ్ళ కుటుంబం అంతా బాధపడ్డది. కానీ ఆ సంఘటన కారణమైన ఆ నలుగురు పిల్లల్ని ఎన్కౌంటర్ అయ్యారు వాళ్ళు. అంటే ఈ ఒక కుటుంబం, అక్కడ 4 కుటుంబాలు. అంటే వాళ్ళ జీవితాంతం వాళ్ళకు ఆ పిల్లలకు ఉన్న ఆధారమే ఆ కుటుంబాలు పోగొట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. కాబట్టి మళ్ళీ ఇబ్బంది పడేది మన కుటుంబాలే, తల్లిదండ్రులే. కాబట్టి ఆడపిల్లకు జాగ్రత్తలు చెప్పే తల్లిదండ్రులు, తల్లి ప్రధానంగా. మగపిల్లలకి ఎక్కువ చెప్పాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అనేది సమాజం గుర్తించాలని చెప్పి నేను తెలియజేసుకుంటూ, నేను నిజంగా చాలా గొప్పగా చెప్తాను. ఆ రోజు స్వర్గీయ ఎన్టీఆర్ ఆశయాల కోసం వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని రాజకీయాల్లోకి వచ్చి, ఆ రోజు వారు మహిళలకు ఆస్తిలో సమాన హక్కు అని రిజర్వేషన్లు ఆ రోజే 9% స్థానిక సంస్థలు, ఇప్పుడు 50% ఇస్తున్నాం, అనేక రాష్ట్రాలు అమలు చేస్తూ ఉన్నాయి. కానీ ఆ రోజే 83-84లోనే వారు 9% రిజర్వేషన్ తీసుకొచ్చి ఆడవాళ్ళు కూడా రాజకీయాల్లోకి వస్తే ఒక మంచి పరిపాలన పేదవాళ్లకు, ప్రజలకు అందుద్ది అని భావించి మరి రిజర్వేషన్ తీసుకొచ్చిన గొప్ప నాయకుడు ఆ రోజు ఎన్టీఆర్. కొంతమంది చెప్పుకోదగ్గ నాయకులు మా రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు కూడా మమ్మల్ని అడిగేది, అంటే ఆడపిల్లలకు కావాల్సిన విషయమైనా ముందు పెడితే కాదనకుండా ఒక తండ్రి మనసుతో ఆలోచించే ముఖ్యమంత్రి దగ్గర నేను పనిచేయడం నిజంగా నేను అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాను. అనేక కార్యక్రమాలకు మేము శ్రీకారం చుట్టాం, అవన్నీ అమలు చేశాం.
చాలా నిజాయితీగా, చాలా పకడ్బందీగా అవన్నీ ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ప్రజలకు మేలు చేసే విధంగా చేయగలిగినందుకు మనం ఎన్ని చేశామనుకంటే చేసిన కొన్నైనా ప్రజల మనసును హత్తుకునే విధంగా పేదరిక నిర్మూలనకు, మహిళా వికాసానికి ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు చాలా చేశాం. ఉదాహరణకు మేము తీసుకొచ్చిన ఆరోగ్య లక్ష్మి కావచ్చు. పుట్టిన తర్వాత ఎవరైనా చేస్తారు, కానీ కడుపుతో ఉన్నప్పుడే ఒక తండ్రి మనసుతో ఆలోచించి కడుపు నిండా ఒక పూటన్నా పేదవాడికి అన్నం పెట్టాలని తీసుకొచ్చిన స్కీమ్ కావచ్చు. లేకపోతే మేము తీసుకొచ్చిన కళ్యాణ లక్ష్మి 1,116 ఏ మేరకు ఇది చేసింది అని అంటే, అయ్యో ఆడపిల్ల పుట్టిందని ఒక పేదోడు భావించకుండా, అంటే మనకు ₹1,00,000 చిన్నగా అనిపించవచ్చు, కానీ వాళ్ళకి చాలా పెద్ద ఇది. అలాగే మేము ఇంటింటికి నల్లా ద్వారా నీళ్ళు ఇవ్వటం నేను చూశాను. నేను ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసినప్పుడు ఒక 2-3 నెలలు ఊళ్ళకి వెళ్ళాలంటే భయం వేసేది. పోలీసులకు చెప్పి ఆడవాళ్ళు ఎవరు రోడ్డు ఎక్కకుండా బిందెలు పట్టుకొని చూడండి అని చెప్పి చూసిన సంఘటనలు నేను చూశాను. కానీ మనం పొద్దున్న లేస్తే నీటి అవసరం, అంటే ఇవన్నీ చాలా చిన్న చిన్నవి కావచ్చు, కానీ ఒక మహిళ పొద్దున్న లేచి ఆ కుటుంబానికి తను సమకూర్చే అనేక కార్యక్రమాల్లో కావలసిన మొదటి దశలోనే బిందెత్తుకొని రోడ్డు మీద పోయి ఎక్కడో, అంటే ఒకప్పుడు ఉదాహరణలు ఏంటి, ఆడవాళ్ళు నలుగురు కలిసి ఉండరు, నల్లాల దగ్గర కొట్లాడుకుంటారు అనే ఒక దీని నుంచి విముక్తి కల్పించడం, అంటే ఒక గొప్ప మనసుతోని ఒక మనసు పెట్టి చేయగలిగితే అనేక కార్యక్రమాలు అందులో మహిళలకు ఉపయోగపడేవి చాలా విజయవంతమయ్యాయి. అలాగే మరిన్ని రావాల్సిన అవసరం కూడా ఉందని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. ఇది దేశవ్యాప్తంగా మరి ఈరోజున్న నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం కానీ ఉన్న ప్రభుత్వాలు, నేను ఒక ఉమెన్స్ డేకి పార్లమెంట్కి వెళ్ళాం. మమ్మల్ని అందరినీ ఒక్కొక్క రాష్ట్రం నుంచి ఇద్దరిద్దరు డెలిగేట్స్ని అక్కడికి పిలిపిస్తే నా పేరు సెలెక్ట్ చేశారు. నేను ఆ రోజు నా స్పీకర్ గారికి చెప్పాను, సార్ నాకు హిందీ ఇంగ్లీష్ సరిగ్గా రాదు, నేను పోయి ఏం చెప్పాలి అని అంటే, మీరు అసెంబ్లీలో రెగ్యులర్గా పార్టిసిపేట్ అయ్యి ప్రతి సబ్జెక్ట్ మీద డిబేట్లో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యేగా మిమ్మల్ని చూజ్ చేశాము. ఇంకో ఎమ్మెల్యే వస్తుంది, తను ఎంఎస్సి చేసింది, ఆమె బాగా చెప్తుంది, మీరు ఉంటే చాలు, ఇద్దరు ఉండాలి కాబట్టి మిమ్మల్ని మేము తప్పియలేమని చెప్పారు. అక్కడికి పోయినప్పుడు అది ఆ రోజు కాంగ్రెస్ యూపీఏ ప్రభుత్వం ఉండే, మీరా కుమార్ గారు స్పీకర్గా ఉండే, సోనియా గాంధీ గారు యూపీఏ ప్రెసిడెంట్గా ఉండే, ప్రతిభా పాటిల్ గారు ప్రెసిడెంట్గా ఉండే, సుష్మా స్వరాజ్ గారు ప్రతిపక్ష నాయకురాలుగా ఉండే, అందరూ ఉన్నారు. మేము అక్కడికి పోయిన తర్వాత నాతో పాటు వచ్చిన ఎమ్మెల్యే తను మంచిగా ప్రిపేర్ అయింది. నేను జస్ట్ ఆయన అన్నారు, ఏమా నువ్వు పో, ట్రైబల్వి కదా, ఎప్పుడప్పుడు నువ్వు ఎంపీ అయితే పార్లమెంట్ ఎట్లుంటుందో చూసి రావచ్చు, భయపడతావెందుకు అని అంటే వెళ్ళాను నేను. తన ఫస్ట్ ఆల్ఫబెటికల్ ప్రకారం ఆ అమ్మాయి ఫస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశే వచ్చింది. ఆమె ఫస్ట్ చూడంగానే భయపడిపోయి నేను నెక్స్ట్ మాట్లాడతా అని చెప్పింది. ఆ రోజు కార్యక్రమాలన్నీ అయ్యే వరకు మళ్ళీ రౌండ్ మొత్తం అన్ని రాష్ట్రాలు పూర్తి కాలేదు, 2 రోజుల ఇది. అప్పటికే 20-25 రాష్ట్రాలైనా ఇంకో 4-5 మిగిలిపోయినాయి. ఆ రోజు అయిపోయింది. వేరే వేరే కార్యక్రమాలు ఉండే, చాలామంది మహిళ అంటే ఫార్మర్ మినిస్టర్స్ చాలామంది ఉండే. అదొక గొప్ప అనుభూతిని ఇచ్చింది మాకు. తెల్లారి ఆమె రాలేదు భయపడి, ఆమె వంతు వస్తుందని. నేను ఇంటికి పోయినాక అరే నేను ఎంత తప్పు చేశాను, నేను బాగా చదువుకొని ఉంటే బాగుండేది, నాకు అవకాశం లేకుండే, అప్పుడు అనేక ఇబ్బందుల వల్ల చదువుకోలేకపోయాను. కానీ మనసులో నేను ఇలా మాట్లాడితే బాగుండు కావచ్చు, అలా మాట్లాడితే బాగుండు కావచ్చు అని నేను చాలా రిహార్సల్స్ మనసులోనే చేసుకొని వెళ్ళాను. అంటే మళ్ళీ ఈ అమ్మాయి మాట్లాడుతుందని తెలుసు. అక్కడికి పోయిన తర్వాత ఆమె రాలేదు, సర్ప్రైజ్ అని. తను వేరే ఉండింది, నేను వేరే దగ్గర ఉన్నాను. 2-3 రాష్ట్రాల తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ రిపీట్గా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చినప్పుడు నేను మాట్లాడతా అని చెప్పి నేను ఫస్టే అన్నాను, నాకు హిందీ ఇంగ్లీష్ సరిగ్గా రాదు, తప్పకుండా నేను నా మనసులో ఉన్న భావాల్ని మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను, మీరు అర్థం చేసుకోండి అని చెప్పాను. పర్లేదు చెప్పండి అని. నేను ఇట్లా ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చాను, నేను తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాను అని చెప్పాను. మిమ్మల్ని చూస్తే కడుపు నిండిపోయింది, 33% రిజర్వేషన్ చట్టసభల్లో రావాలని అందరు కోరుతున్నారు, అసలు ఇచ్చే వాళ్ళందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు. ఈ దేశాన్ని పాలించే కాంగ్రెస్ పార్టీకి అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ మహిళ, దేశానికి ఫస్ట్ ప్రథమ పౌరురాలు మహిళ ప్రతిభా పాటిల్ గారు,
సపోర్ట్ చేసే ప్రతిపక్ష నాయకురాలు సుష్మా స్వరాజ్ గారు, స్పీకర్, ఇంతమంది ఉండగా ఇంకెవరినైనా ఇప్పుడు చేయకుండా రేపు ఎప్పుడైనా ఇంకెవరినైనా అడిగినా ఈ దేశం మిమ్మల్ని దోషిగా చూస్తుంది తప్ప క్షమించదు, కాబట్టి మీరు చేయండి అని చెప్పాను వచ్చిరాని భాషలోనే. అని ఒక ఆడపిల్ల పుట్టకుండానే మనం ఎందుకు తుంచేస్తున్నాం కడుపులో అంటే ఆమె భద్రత ఎట్లా ఉంటుంది, రేపు ఆమె పోషణ ఎట్లుంటుంది, ఆమెకు ఈ బయట వస్తే సురక్షితమేనా అనే ఒక భావన ఉంది. దాని నుంచి దేశానికి విముక్తి కలిగించండి. వాళ్ళని ఎట్లా మనం సంరక్షిస్తాము, ఎట్లా పోషిస్తాము, ఎట్లా రక్షణ కల్పిస్తాము, భద్రత ఎట్లా ఇస్తామనేది ఇది దేశవ్యాప్తంగా ఒక చర్చ జరగాలి. దానికి ఎక్కడో పార్లమెంట్లోనో అసెంబ్లీలో కాకుండా అనేక వేదికలు, అనేక మంది మేధావులు, అనేక ప్రాంతాల్లో ఎక్కడైతే లిటరసీ తక్కువ ఉంది, ఎక్కడైతే ఆడపిల్లల ప్రపోర్షనేట్లో ఎక్కడ తక్కువ ఉన్నారు, అవన్నీ మీరు వాటిని బేరీ చేసుకొని దేశ ఒక ప్రణాళిక చేయండి అని చెప్పి, అంటే అది నా ఆవేదన. నేనేదో అక్కడ మాట్లాడాలని కాదు, కానీ ఇంత మంచి ప్లాట్ఫామ్ని నేను ఉపయోగించుకోవాలి ఇంతమంది ఉన్నప్పుడు కూడా అని చెప్పి మాట్లాడితే వాళ్ళు అందరు లేచి చప్పట్లు కొట్టి రాదనే మమ్మల్ని మీరు దోషి చేసిరు, ఇక్కడ డెఫినెట్గా మీరు చేసే క్రమంలో మేము పయనిస్తాము అని చెప్పి చెప్పడం. ఆ స్పీచ్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీకి పంపించారు. అప్పుడు అంటే నేను అనేది ఒకటే, మనం ఎవరినో నిందించే ముందు మనం కూడా ఏ విధంగా ఈ సమానత్వం కోసమా, మన హక్కుల కోసమా, లేకపోతే మన రక్షణ కోసం ఏ విధంగా మనం ముందుకు సాగాలి, ఏ విధంగా మన వంతు తోడ్పాటు అందియాలనేది కూడా చూడాల్సిన బాధ్యత సమాజంలో ఉండే మహిళలపైన, ప్రత్యేకంగా తల్లులపైన ఎక్కువ ఉంది అని చెప్పి నేను భావిస్తూ, ఈ ప్రభుత్వాలు కూడా దానికి కృషి చేయాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, నిజంగా ఒక మహిళ తను చదువుకుంటే ఆ కుటుంబం అంతా చదువుకోవచ్చు. ఒక కుటుంబాన్ని అంతా వెలుగునిస్తుంది. ఒక దీపం పెడితే ఇంటినంతా వెలుగు ఇచ్చినట్టు ఒక మహిళ చదువుకొని ఉంటే ఆ పిల్లలకు, భర్తకు, ఆ కుటుంబానికి. మీ యూనివర్సిటీలో చాలామంది మ్యామ్స్ హెచ్ఓడిగా ఉన్నారు. నాకు తెలిసి ప్రతి కుటుంబంలో ఇన్ని శాఖలు ఉంటాయి. పిల్లల్ని చూసుకోవాలి, భర్తను, అత్తమామల్ని, కుటుంబాన్ని, వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితులు, వచ్చే ఆదాయం ఎంత, ఖర్చు ఎంత, రేపు పిల్లల భవిష్యత్తు ఎంత, రేపు ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే ఏ విధంగా ఎదుర్కోవాలనే అనేక రకాల అనాలిసిస్ కానీ, ఆ బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ కానీ, లేకపోతే వాటన్నిటి మీద ఒక మహిళ సమగ్రంగా మనసు పెట్టి చేయగలుగుతుంది. అంటే ఎంత శక్తివంతురాలో. అందుకనే ఇందాక గురువు గారు అన్నట్టు ఎక్కడ కూడా దేవతలను కూడా మనం పూజించే ప్రతి దేవత ముందు సీతారాములని, లక్ష్మీనారాయణుడని, మరి ఇలా ప్రతి దేవతల్ని మనం ఇంత పూజిస్తాము, కానీ మహిళల దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఎందుకో చిన్న చూపు ఉంటుంది. అది సమాజంలో అంతరించిపోవాల్సిన ఇది ఉంది. ఆ రోజు కూడా రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, నేను ఎప్పుడు వచ్చినా స్వామివారిని దర్శించుకొని వీలైతే కాణిపాకం, తిరుచానూరు, కాళహస్తి పోయి వెనక్కి వెళ్ళిపోతాను. కానీ నిన్న ఒక మంచి భాగ్యం కలిగింది నాకు. గణపతి భట్ గారు వారిని కలవటం, వారు కంచి పీఠాధిపతుల వారిని నన్ను కలిపేయడం, వారు కూడా నాకు ఆశీస్సులు ఇవ్వటం, ఈ ప్రోగ్రాం గురించి చెప్పడం, ఇందులో కూడా రమ్మనంటే, నిజంగా మీరందరు మేధావులు, అనేక వేల మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుతున్న ఒక మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈ యూనివర్సిటీ. అందులో ఇంతమంది మేధావుల ముందు నేను మాట్లాడే అవకాశం రావడం నిజంగా నేను నా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాను. ఇంత గొప్ప చక్కటి అవకాశం కల్పించిన ఈ కార్యక్రమ నిర్వాహకులందరికీ నేను శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ సెలవు. జై హింద్. Thank you so much, madam, for your inspiring message in Telugu. I hope everyone enjoyed and they listened very well in your Telugu message. Thank you. नारी सशक्तिकरण के आज के इस कार्यक्रम को मैं बार बार नारी सशक्तिकरण इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, ताकि आप भूल ना जाए 8 मार्च को. इसीलिए मैं बार बार जहन में डालने के लिए बार बार एक ही शब्द का उच्चारण कर रही हूँ. अभी आज के इस कार्यक्रम के हम समापन की तरफ जा रहे हैं. समापन किसी भी सम्मान कार्यक्रम के बिना समापन नहीं कर सकते हैं.
आज के इस कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि श्रीमती सत्यवती राठौर जी, तेलंगाना एमएलसी और फॉर्मर मिनिस्टर फॉर ट्राइबल वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर तेलंगाना, हमारे बीच आकर हम सभी को उनके भाषण से, उनके उपस्थिति से हमको उद्बोधित किए हैं। हम सदैव उनके प्रति ऋणी रहेंगे। अभी सम्मानना कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम के हमारे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है और कोऑर्डिनेटर मैडम है, आज के इस कार्यक्रम का मुख्य संयोजिका प्रोफेसर आर दीप्ता मैडम को, और हमारे आज के इस कार्यक्रम के स्पेशल इनवाइटी प्रोफेसर रमाश्री मैडम को, जो कि रजिस्टर है, मैं उन दोनों को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे आज के चीफ गेस्ट श्रीमती सत्यवती राठौर मैडम का स्वागत सत्कार करें और सम्मानित करें। एक बार जोर से हम अपनी करतालियों की ध्वनि से उनको स्वागत सत्कार करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में वो पधारी और हम सभी को उन्होंने अनुप्रेरणा दी है। आज वो जहां पर है, कल कोई भी चाहे अपनी मेहनत से उस पोजीशन पे जा सकती है। न केवल राजनैतिक अपितु सामाजिक, राजनैतिक सभी क्षेत्रों में हम एक से बढ़कर एक साबित हो सकते हैं। आज यहाँ पर जो लोग पीछे बैठकर तालियां बजा रहे हैं, कल को शायद उनके लिए हमें तालियां बजाना पड़ेगी, तो उन सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। उसके बाद में फिर आज के हमारे इस कार्यक्रम के जो कीनोट स्पीकर महिला विश्वविद्यालय से आकर पधारी है प्रोफेसर टी सीता कुमारी मैडम, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, आज के कुंचिका भाषण के लिए वो यहाँ पहुंची है। उनका स्वागत सत्कार के लिए और सम्मान के लिए मैं हमारे कुल सचिव महोदया प्रोफेसर रमाश्री मैडम एंड कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर दीप्ता मैडम को और मुख्य अतिथि को मैं अनुरोध करूंगी उनका सम्मान करें। आज के इस सभागार में उपस्थित सभी वुमेन फैकल्टी मेंबर्स को तहे दिल से शुक्रिया, और हमारे जो अभी मंच में विराजमान है उनमें से मैं बुलाना चाहूंगी हमारे शिक्षा विभाग के अध्यक्षा मैडम प्रोफेसर के कादम्बनी मैडम जी को। आप आइए और हमारे आज के इस कार्यक्रम में पधारी हुई हमारे स्पेशल इनवाइटी प्रोफेसर रमाश्री मैडम को आप सम्मानित कीजिए। यत्र नार्यः पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवः। हमारे आज के इस प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर दीप्ता मैडम को फल के साथ उपहार प्रदान करके उनका सम्मान करने के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ योगा डिपार्टमेंट के अध्यक्षा डॉक्टर डी ज्योति मैडम को, और साथ में हमारे जितने सारे फैकल्टी वुमेन फैकल्टी मेंबर्स से सब आइए। एक बार एक फ्रेम में हम सब फ्रेम बंदी होंगे। प्लीज लता मंगेश मैडम, विजयश्री मैडम, कादम्बिनी मैडम, प्लीज वंस अगेन। पारुमिता मैडम, आज के सभागार में उपस्थित सभी वुमेन फैकल्टी मेंबर और नॉन टीचिंग स्टाफ्स, प्लीज आप सब लोग मंच पे आ जाए, हम सब मिलकर एक फोटो लेंगे। मल्लिका मैडम, मानसा मैडम, मधुमिता मैडम, सुजानी मैडम, प्लीज कम। वनीता मैडम, प्लीज कम। जिनका मैं नाम भूल रही हूं, आप सब हमारे इस मंच पे स्वागत है। आज के स्पेशल ईव में हम आप सबके साथ एक फोटो लेना चाहते हैं, प्लीज। मैडम प्लीज प्लीज रेंडी।
मैं सबको बोलना चाहती हूँ, आप सब लोग आगे आ जाइए ताकि हम सबके साथ सब लोग मिलकर सभागार में जितने सब लोग हैं मैं सभी छात्राओं को मैं अनुरोध करती हूँ सामने आ जाइए। और इस फोटो सेशन के चलते हुए मैं धन्यवाद वक्तव्य में, क्योंकि एज ए एडिशनल कोऑर्डिनेटर मुझे धन्यवाद वक्तव्य देना है। आई वांट टू थैंक आवर मेल फैकल्टी मेंबर हु इज जस्ट रनिंग आउट फ्रॉम द हॉल, प्रोफेसर सच्चिदानंद मूर्ति सर, डॉक्टर वेरी सून टू बी प्रोफेसर डॉक्टर जे बलि चक्रवर्ती सर, डॉक्टर के कनपाले सर, डॉक्टर झा, प्रोफेसर झा सर, प्रोफेसर सत्यनारायण सर, thanks to all of you to encourage us by your presence. मैं सबको अनुरोध करती हूँ सामने आ जाए, हम सब मिलकर फोटो लेंगे, उसके बाद आप सबके लिए रिफ्रेशमेंट्स भी है। प्लीज डॉक्टर कनपाल कुमार सर, डॉक्टर तपन कुमार गडई सर, डॉक्टर निरंजन मिश्रा सर, और हमारे आज के सभागार में बैठे हुए सभी मेल नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए मैं सच में हृदय से आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ। आप लोग इस कार्यक्रम में आए, इसीलिए आज का यह कार्यक्रम हम अच्छे से सुचारू रूप से संपन्न कर पाए हैं। थैंक यू, आपका धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। सबसे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए परमिशन देने वाले हमारे राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर JSR कृष्णमूर्ति सर को, छात्रों के लिए एक छोटी सी विशेष घोषणा है। आप लोग सामने आ जाए, आप लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था है। आप लोग उस द्वार से नहीं, सभी इस मेरे राइट साइड के द्वार से आप लोग जाइए रिफ्रेशमेंट के साथ। धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो सफल योगदान था प्रोफेसर रजिस्ट्रार मैडम, प्रोफेसर रमाश्री मैडम, इंजीनियर सर, भरणी सर एंड टीम, डॉक्टर सुजानी मैडम एंड हर टीम, चीफ गेस्ट श्रीमती सत्यवती राठौर मैडम, कीनोट एड्रेस मैडम, प्रोफेसर टी सीता कुमारी मैडम, कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर दीप्ता मैडम, एंड हमारे आज के इस कार्यक्रम को जो आभासीय पटल में देख रहे हैं पूरे भारत से, मैं सबको इस मंच से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। थैंक यू माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, स्पेशली टू द बॉय स्टूडेंट्स। आपकी उपस्थिति हमें ये फील कराती है कि आप लोग हमारे साथ हैं, कभी भी किसी भी मोड़ पे आप लोग हमें सपोर्ट करने के लिए आके उपस्थित हुए हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू आवर फैकल्टी मेंबर्स, स्पेशली मेल फैकल्टी मेंबर्स एंड मेल नॉन टीचिंग स्टाफ्स। थैंक यू फाइनेंस ऑफिसर सर, थैंक यू आवर वॉलंटियर्स रजनीश, शिवम, लोकनाथ, अतुल, रानी, सस्मिता, नमिता, सौम्या, and thank you चैतन्य, महालक्ष्मी, पद्मावती, कौशल्या। थैंक यू ऑल। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन यहीं पे घोषणा करती हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम और एक कार्यक्रम बाहर शुरू हो रहा है, मैं हमारे चीफ गेस्ट और सभी फैकल्टी मेंबर्स को मैं इनवाइट कर रही हूँ। बाहर एक प्लेट्स का काम चल रहा है, मेरा वोट